page 169. Analytical / descriptive type, marks 5, word limit in about 100 words. 1. You are a bit of all right, old chap. Who is the speaker? Who has been referred to as old chap? What picture of the person's character here spoken to is revealed in this line? বক্তা কে? কাকে ওল্ড চ্যাপ বলা হয়েছে? যে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তার কেমন চরিত্র এই লাইনে প্রকাশিত হয়েছে? 1+1+3. Annual exam 2017. Answer. The mirror at the waiting room is the speaker. Stop. Para. Sir Mohanlal has been referred to as old chap. Stop. Para. Sir Mohanlal speaks with the mirror at the waiting room. Stop. It is not the mirror, Sir Mohan actually speaks with himself. Stop. He thinks that he looks attractive. He calls himself as distinguished, efficient and handsome. But he regards everything in India as inefficient, dirty and indifferent. The line indirectly portrays PORTRAYS, the self-love of Sir Mohan. It discloses his hypocrisy, HYPOCRISY. It also shows that he is snobbish, SNOBBISH, and proud. প্রতীক্ষালয়ের আয়নাটি বক্তা স্যার মোহনলালকে ওল্ড চ্যাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার মোহনলাল প্রতীক্ষালয়ের আয়নাটির সঙ্গে কথা বলেন। আসলে আয়না নয়, তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলেন। তিনি মনে করেন যে তাকে আকর্ষণীয় দেখতে। তিনি নিজেকে বিশিষ্ট, সুদক্ষ ও সুদর্শন বলেন। কিন্তু তিনি এদেশে সব কিছুকে অকেজো, নোংরা, সাধারণ মানের বলে আখ্যা দেন। লাইনটি ঘুরিয়ে নিজের প্রতি তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে। এটি তার ভণ্ডামি প্রকাশ করে। এটি এও দেখায় যে তিনি উন্নাসিক ও অহংকারী। 2. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror. Why did Sir Mohanlal look at himself in the mirror? Why did the mirror smile back at Sir Mohan? Comment on Sir Mohan's character on the basis of this conversation. কেন আয়নায় নিজেকে দেখছিলেন? আয়না কেন তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল? এই কথোপকথনের ভিত্তিতে স্যার মোহনের চরিত্রের বিষয়ে মন্তব্য করো। 2+2+1. Answer. In the first class waiting room at the railway station, Sir Mohanlal wanted to check for the last time whether his dress and appearance still remained perfect. Para. Sir Mohan found everything dirty and inefficient in India. The personified mirror smiled back at Sir Mohan's pride and arrogance in mockery, MOCKERY. The mirror meant Sir Mohan looked odd in the perspective of natives India. Para. Sir Mohan is pompous in his attire, ATTIRE. He tries in vain to impose his presence by blindly imitating the British ways of life. Stop. This conversation exposes him as a fop, FOP. প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে স্যার মোহন শেষবারের মতো দেখে নিতে চাইলেন যে তার বেশভূষা ও চেহারা নিখুঁত আছে কিনা। স্যার মোহনের চোখে ভারতবর্ষের সবকিছুই নোংরা আর অকেজো। ব্যক্তিসত্তা আরোপিত আয়নাটি স্যার মোহনের অহংকার ও ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করে বিদ্রুপাত্মকভাবে মৃদু হাসি হাসল। আয়না বলতে চাইল যে কালা আদমির ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্যার মোহনকে খুবই বেমানান দেখাচ্ছে। তার পোশাক ছিল চালবাজের মতো। তার উপস্থিতি জাহির করত ব্রিটিশ আদব কায়দার অন্ধ অনুকরণ তিনি বৃথাই চেষ্টা করেন। এই কথোপকথন ফুলবাবু হিসেবে তার মুখোশ খুলে দেয়। 3. There was still time for a quick one. What was Sir Mohan doing during this time? What was Lakshmi doing outside the waiting room? ওই সময় মোহন কি করছিলেন? লক্ষ্মী প্রতীক্ষালয়ের বাইরে কি করছিলেন? 3+2. Answer. Sir Mohan was fond of Scotch whisky. As the train was yet to arrive, he wanted to have a small peg of wine. This had a twofold purpose.
First, he wanted to enjoy his favorite drink. Secondly, he wanted to ruminate over his much cherished days in England in a relaxed mood. Para. Lakshmi, the wife of Sir Mohan, was sitting on a small grey grey trunk trunk outside the waiting room. She was chewing betel leaf and fanning herself with a newspaper. She had also been having a chat with the bearer before Sir Mohan called him inside. স্যার মোহন স্কচ হুইস্কি খুবই পছন্দ করতেন। যেহেতু ট্রেনটি তখনও আসেনি, স্যার মোহন ছোট এক পেগ মদ খেয়ে নিতে চাইলেন। এটা করার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, তিনি তার প্রিয় মদ উপভোগ করতে চাইছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি হালকা মেজাজে তার মনের মধ্যে জিয়ে রাখা ইংল্যান্ডের দিনগুলির স্মৃতিচারণা করতে চাইছিলেন। প্যারা। লক্ষ্মী স্যার মোহনের স্ত্রী প্রতীক্ষালয়ের বাইরে একটি ছোট ধূসর বর্ণের ট্রাঙ্কের ওপর বসেছিলেন। তিনি পান চিবোচ্ছিলেন এবং খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। স্যার মোহন বেয়ারাকে ডাকার আগে পর্যন্ত তিনি বেয়ারার সঙ্গে গল্প করছিলেন। 4. You are a bit of all right, old chap. What are the elements in Sir Mohan's character that have made him all right? মোহনের চেহারার কী কী উপাদান তাকে বাহ্যিকভাবে নিখুঁত করে তুলেছে? Answer. In karma, the translucent, imperfect glass mirror in the first-class waiting room describes Sir Mohanlal standing in front of it. Stop. He appears distinguished, efficient and handsome. His moustache is neatly trimmed. He wears a suit bought from Savile Row with carnation in the buttonhole. He uses an expensive perfume, perfume, and fragrant talcum powder and soap. He likes to imitate British manners in every sphere of his life. Outwardly, at least, he is akin, akin, to an Englishman. To be a bit of all right, he shuns, shuns, every bit of Indianness in his dress and etiquette. etiquette. কার্মা গল্পে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের একটি অর্ধস্বচ্ছ আয়না সামনে দাঁড়ানো স্যার মোহনলালের বর্ণনা দিয়েছে। তাকে সম্ভ্রান্ত করিতকর্মা ও সুদর্শন দেখাচ্ছে। তার গোঁফটি সুন্দর করে ছাঁটা। তিনি যে স্যুটটি পরেছেন তা স্যাভিল রো থেকে কেনা ও সেটির বোতাম ঘরে কার্নেশন ফুল গোঁজা। তিনি ব্যবহার করেন দামি সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত পাউডার ও সাবান। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রীতিনীতিকে অনুকরণ করতে চান। পেজ 170। অন্তত বাহ্যত তিনি অনেকটা একজন ইংরেজের মতো। চমৎকার লোক হতে গিয়ে তিনি তার পোশাক আশাক এবং আদব কায়দা থেকে ভারতীয়ত্ব পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। 5. You are very much like everything else in this country, inefficient, dirty, indifferent, ... Who said this to whom? Describe the speaker's opinion about the Indian people and its culture. কে একথা বলেছিলেন? ভারতীয় ও লোক ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তার মতামত বর্ণনা করো। 2+3. Answer. Sir Mohanlal made this comment to the mirror of the first-class waiting room. Stop. Para. The story starts with the scornful statement of Sir Mohanlal about his country, India. Sir Mohanlal stands in front of a mirror in the first-class waiting room of Indian Railway. He looks at it and feels pity. The mirror is a symbol of Indianness. He makes a mocking comment that the mirror, like everything else in India, is inefficient, dirty and indifferent. To him, everything in India is worthless, vulgar and intolerable. Stop. The comment shows his utter contempt for Indian people and its culture. Indians are so hateful and vulgar to him that he does not think that he is one of them.
He is ashamed of his Indian heritage, his dirty and vulgar countrymen, and dislikes Indian culture. মোহনলাল প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ের আয়নাটির প্রতি মন্তব্যটি করেছিলেন। মোহনলালের অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি দিয়ে গল্পটি শুরু হয়। তিনি ভারতীয় রেলওয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে একটি আয়নার সামনে দাঁড়ান। তিনি এটির দিকে তাকিয়ে করুণা বোধ করেন। আয়নাটি ভারতীয়ত্বের প্রতীক। তিনি একটি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে বলেন যে আয়নাটি এদেশের সবকিছুর মতোই অসার, জঘন্য এবং সাদামাটা। তার মতে ভারতের সবকিছু মূল্যহীন, ইতর প্রকৃতির এবং অসহ্য। এই মন্তব্যটির ভারতীয় মানুষজন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। ভারতীয়রা তাঁর কাছে এতই ঘৃণা এবং নীচ যে তিনি ভাবতেই পারেন না যে তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাপারে লজ্জিত, তার নিজ স্বদেশবাসীর জন্য লজ্জিত, আর ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁর অপছন্দ। 6. Give the description of the appearance and attitude of Sir Mohanlal as he looked his reflection in the mirror of the first class waiting room. উনি যখন প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে বসেছিলেন তখন তার চেহারা ও দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দাও। গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি। আনসার: See the third part of question number 1, day 1, and the second part of question number 2, day 1. Analytical descriptive type. Day 1 analytical descriptive টাইপের কোয়েশ্চেন নাম্বারের 1-এর তৃতীয় অংশ এবং কোয়েশ্চেন নাম্বার 2-এর দ্বিতীয় অংশ দেখো। Day 2. She was short and fat, and in her ... nocturnal visits had, however, borne no fruit. Glisten, GLISTENED, verb, past, sparkled, চকচক করছিল। Bangled, noun, an ornament for the arm, bala, konkon. Summoned, verb, past, perfect. Called for, তলব করলেন, ডাকলেন। Hailed, verb, past, called out to, দূর থেকে ডাকলেন বা আহ্বান করলেন। Note: the paragraph reveals that Sir Mohanlal and his wife are poles apart. Sir Mohanlal is reluctant to take his wife in the first-class waiting room. His wife is an ordinary woman, and loves to talk and gossip even when ordinary people like the bearer or the coolie. মোহন ও তার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন। মোহন তার স্ত্রীকে প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষালয়ে নিয়ে যান না। তার স্ত্রী অতি সাধারণ একজন মহিলা এবং তিনি বেয়ারা বা কুলির সঙ্গে গল্প করতে ভালোবাসেন। Zenana. Zenana in Urdu means a lady. Here the speaker asks exactly where the ladies' compartment stops. উর্দুতে জেনানা মানে মহিলা। এখানে বক্তা জানতে চান ঠিক কোথায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ট্রেনের কামরাটা দাঁড়ায়। Flattened, verb, past, made something flat, সমান করলো। Cushion, noun, a soft pad, গদি, এখানে বিড়া অর্থে। Turban, noun, a man's head dress or covering, pagri. Hoisted, HOISTED, verb, past, lifted up, উত্তোলন করছিল। Ambled, AMBLED, verb, past, walked slowly in a relaxed manner, হালকা মেজাজে ধীর গতিতে চলল। Brass tiffin carrier, a tiffin box made of brass, পিতলের তৈরি টিফিন বাক্স। Replenish, verb, to make full or complete again, পুনরায় ভর্তি করা। You will find room, you will get space, আপনি জায়গা পেয়ে যাবেন। Bother of eating, the troublesome job of eating, খাওয়ার ঝামেলা। Cramped, adjective, twisted by pressure, চাপে দুমড়ে মুচড়ে গেছে এমন। Cramped chapatis, the chapatis have been made small by folds to accommodate them into the tiffin box. চাপাতিগুলি ভাঁজ করে ছোট করা হয়েছে টিফিন বাক্সে ধরানোর জন্য। Page 171. Hunches, noun, plural, the heap with the buttocks, nitombo. Gravel, GRAVEL, noun,
small stones or pebbles, kakor, nuri pathor. Master, noun, husband, shami. Wazir, noun, an important government officer, a minister of state, especially in Mohammedan countries, an aristocrat person. Ujir, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী, আমলা. Barrister, noun, a class of lawyers, a lawyer entitled to practice in higher courts, chiefly British use. উচ্চতর আদালতের উকিল ইংল্যান্ডে, ইংল্যান্ডের আইন পরীক্ষায় পাশ করে আসা উকিল. Native woman, noun, non-European woman. দেশি মহিলা, কালা জেনানা. Note: Lakshmi can easily make out why her husband is reluctant to take her in the first class. She may be an ordinary woman, but is not devoid of sense or intelligence. However, traditional Indian values gag her expression of grievances. লক্ষ্মী সহজেই বুঝতে পারে কেন তার স্বামী তাকে নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে অনিচ্ছুক। তিনি সাধারণ মহিলা হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিহীনা নন। সনাতন ভারতীয় মূল্যবোধ অবশ্য তাকে ক্ষোভ প্রকাশ করা থেকে বিরত করেছে। Chatted away, phrase, verb, past. Gossiped, GOSSIPED, খোশগল্প করেছিল. Gossip, noun, an idle talk, a tittle-tattle, খোশগল্প. Spare, verb, part with, give, হিসেব করে ব্যয় করা, এক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য সময় খরচ করা. Hanging around, phrase, verb, loitering, কোনো কিছুর অপেক্ষায় কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করা. Anglicized Hindustani, to speak Hindi with an English accent. Hindi or most other Indian languages are syllable timed, while English is stress timed. Such differences characterize the language. ইংরেজি টানে হিন্দিতে কথা বলা, হিন্দি বা বেশিরভাগ ভারতীয় ভাষাই দল নির্ভর, অপরপক্ষে ইংরেজি একটি শ্বাসাঘাত নির্ভর ভাষা। উচ্চারণের এই পার্থক্যই একটি ভাষার বৈশিষ্ট্য। নকটার্নাল, NOCTURNAL, adjective, নাইটলি, রাত্রিকালীন, নৈশ. He just ordered her ... no fruit. Sir Mohan talks in an artificial manner even with his wife. It shows that Sir Mohan has no love for his wife. Because of such emotionless conjugal relationship, they have no children. Sir Mohan তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কৃত্রিমভাবে কথা বলেন, এটা দেখায় যে স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোনো ভালোবাসা নেই। এইরকম নিরুত্তাপ দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে তাঁদের কোনো সন্তানও নেই। বাংলা লিপিতে পাঠ। She was short and fast and in her middle 40s. She was short and fat and in her middle 40s. She wore a dirty white sari with a red border. On one side of her nose glistened a diamond nose ring, and she had several gold bangles on her arms. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. Where does the zenana stop? Right at the end of the platform. The coolie flattened his turban to make a cushion, hoisted the steel trunk on his head, and moved down the platform. Lady Lal picked up her brass tiffin carrier and ambled along behind him. On the way, she stopped by a hawker's stall to replenish her silver betel leaf case and then joined the coolie. She sat down on her steel trunk, which the coolie had put down, and started talking to him. Are the trains very crowded on these lines? These days all trains are crowded, but you will find room in the zenana. Then I might as well get over the bother of eating. Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches,
drawing lines in the gravel with his finger. "Are you travelling alone, sister?" "No, I am with my master, brother. He is in the waiting room. He travels first class. He is a wazir and a barrister, and meets so many officers and Englishmen in the trains, and I am only a native woman. I can't understand English and don't know their ways, so I keep to my zenana interclass." Lakshmi chatted away merrily. She was fond of a little gossip and had no one to talk to at home. Her husband never had any time to spare for her. She lived in the upper story of the house and he on the ground floor. He did not like her poor illiterate relatives hanging about his bungalow, so they never came. He came up to her once in a while at night and stayed for a few minutes. He just ordered her about in anglicized Hindustani and she obeyed passively. These nocturnal visits had, however, borne no fruit. বঙ্গানুবাদ। তিনি বেঁটে মোটা এবং তিনি মধ্য 40-এর কোঠায়। তিনি একটি লাল পাড় দেওয়া নোংরা সাদা শাড়ি পরেছিলেন। তার নাকের একপাশে হীরের নাকছাবি জ্বলজ্বল করছিল এবং তার হাতে একাধিক সোনার বালা ছিল। পেজ 172। স্যার মোহনলাল বেয়ারাকে ভিতরে ডাকার আগে পর্যন্ত লক্ষ্মী বেয়ারার সঙ্গে গল্প করছিলেন। যে মুহূর্তে বেয়ারা চলে গেল তিনি পাশ দিয়ে যাওয়া একজন রেলের কুলিকে ডাকলেন। মেয়েদের কামরা কোথায় থামবে? একদম প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে। কুলি তার পাগড়ি দিয়ে একটা বিড়া পাকিয়ে নিয়ে স্টিলের ট্রাঙ্কটি মাথার ওপর তুলল এবং প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে লাগলো। শ্রীমতী লাল তার পিতলের টিফিন কৌটো তুলে ধীরে সুস্থে তার পিছনে হাঁটতে থাকলেন। তার রূপোর পানের ডিবাটি আবার ভরে নিতে পথে তিনি একটি হকার স্টলের কাছে থামলেন এবং তারপর কুলিকে ধরে ফেললেন। তিনি তার স্টিলের ট্রাঙ্কেরও ওপর বসলেন, যেটা কুলি ইতিমধ্যেই নামিয়ে রেখেছিল, এবং কুলির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। এই লাইনে ট্রেনগুলোতে আজকাল খুব ভিড় হয় নাকি? আজকাল সব ট্রেনেই ভিড় হচ্ছে, কিন্তু আপনি মহিলা কামরায় জায়গা পেয়ে যাবেন। তাহলে খাওয়ার ঝামেলা আমি আগেই চুকিয়ে দিতে পারি। শ্রীমতী লাল পেতলের কৌটো খুললেন এবং একগোছা দোমড়ানো মোচড়ানো চাপাটি ও আমের আচার বের করলেন। যখন তিনি চাপাটি খাচ্ছিলেন, কুলিটি তখন লক্ষ্মীর বিপরীতে নিতম্বে ভর দিয়ে বসে আঙুল দিয়ে নুড়ির উপর দাগ কাটছিল। দিদি, আপনি কি একলা যাচ্ছেন? না ভাই, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছি। তিনি প্রতীক্ষালয়ে রয়েছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন। তিনি একজন সরকারি আমলা এবং একজন ব্যারিস্টার। বহু আধিকারিক ও ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ট্রেনে দেখা হয়। আর আমি একজন দেশি মহিলা। আমি ইংরেজি বুঝতে পারি না এবং তাদের আদব কায়দা জানি না, তাই আমি মহিলাদের আন্তঃশ্রেণী কামরাতেই থাকি। লক্ষ্মী মহানন্দে গল্প করতে লাগলেন। তিনি একটু গল্প করতে ভালোবাসতেন এবং বাড়িতে তার সঙ্গে কথা বলার কেউ ছিল না। তার স্বামীর তার জন্য খরচ করার মতো সময় নেই। লক্ষ্মী বাড়ির ওপরতলায় থাকেন এবং তার স্বামী থাকেন বাড়ির একতলায়। মোহন পছন্দ করতেন না যে লক্ষ্মীর গরিব অশিক্ষিত আত্মীয়রা তার বাংলোর আশপাশে ঘুরঘুর করুক, তাই তারা কখনো আসতেন না। মোহন তার কাছে মাঝে সাঝে রাতে উঠে আসতেন এবং মিনিট কয়েক থাকতেন। তিনি লক্ষ্মীকে ইংরেজি টানে হিন্দিতে কিছু নির্দেশ দিতেন এবং লক্ষ্মী নির্বিকার চিত্তে সেই নির্দেশগুলি পালন করত। যাই হোক, ওইসব নৈশ দর্শনগুলির ফল কিছুই ফলেনি। Gist: Lakshmi was fat and short in her mid-40s. She was dressed in an ordinary white sari with a red border. She did not mind to talk to a bearer or a coolie cordially, Cordially. It was a coolie that informed her that the ladies' compartment stopped at the end of the platform. Besides, the coolie informed that the trains were crowded, but he assured Lakshmi that she will find a place in the zenana compartment. Lakshmi was eating her meager meal while the coolie asked if she was travelling alone. Lakshmi informed that she was travelling with her husband. Her husband was a wazir and barrister, but she was an ordinary woman and could not speak English.
So she travelled in the Zenana compartment while her husband travelled in the first class. Her husband did not even like her poor illiterate relatives. They hardly talked to each other. Lakshmi just meekly obeyed her husband's orders. সারমর্ম, লক্ষ্মী ছিলেন মোটা ও বেঁটে এবং তার বয়স মধ্য 40-এর কোঠায়। তিনি অতি সাধারণ সাদা লাল পাড় শাড়ি পরেছিলেন। বেয়ারা বা কুলির সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলতে তার মন্দ লাগতো না। কুলিটি তাকে বলেছিল যে মহিলা কামরাটি প্ল্যাটফর্মের শেষে এসে দাঁড়াবে। এছাড়া কুলিটি জানালো যে ট্রেনে ভিড় হয়, কিন্তু সে লক্ষ্মীকে আশ্বস্ত করলো যে মেয়েদের কামরায় লক্ষ্মী জায়গা পাবেন। যখন লক্ষ্মী আমের আচার দিয়ে চাপাটি খেতে লাগলেন, কুলি জিজ্ঞাসা করলো তিনি একা ভ্রমণ করেছেন কি না। লক্ষ্মী কুলিকে জানালেন যে তিনি তার স্বামীর সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। তার স্বামী একজন উজির এবং ব্যারিস্টার, কিন্তু লক্ষ্মী নিজে একজন সাধারণ ভারতীয় নারী এবং তিনি ইংরেজি বলতে পারেন না। তাই লক্ষ্মী মহিলা কামরায় যাতায়াত করেন এবং তার স্বামী প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করেন। এমনকি তার স্বামী তার গরিব নিরক্ষর আত্মীয়দের পছন্দ করে না। তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলেন না বললেই চলে। লক্ষ্মী শুধু শান্তভাবে তার স্বামীর নির্দেশ মেনে চলেন। Question and answers, MCQ type, mark 1. 1. Lady Lal was in her C. mid-40s. 2. Lakshmi wore a white sari with a red border. Page 173. 3. Lakshmi had ... gold bangles on her arms. C. Several. 4. Lakshmi was B. short and fat. 5. The Zenana compartment stopped at the B. end of the platform. 6. The color of the sari that Lakshmi wore was D. white with a red border. 7. Lakshmi's tiffin carrier was made of D. brass. 8. On her way to where the Zenana would stop, Lakshmi stopped by A. hawker's stall. 9. Lakshmi stopped by a hawker's stall to buy C. betel leaves. 10. The betel case of Lady Lal was made of D. silver. Kamalpur Netaji High School, HS. 11. Lady Lal took out from her brass tiffin carrier B. cramped chapatis and mango pickle. 12. Lady Lal ate the chapatis with B. mango pickle. 13. As reported by Lakshmi, Sir Mohan is a B. barrister and wazir. 14. Sir Mohanlal and Lady Lal are not travelling together even though they are booked in the same train because B. Sir Mohanlal likes to travel first class and Lady Lal prefers the interclass. 15. Lakshmi's relatives were D. illiterate and poor. 16. Lakshmi is travelling in the Zenana compartment because C. she does not know the ways of the Englishmen. 17. Lakshmi chatted away merrily as C. her husband did not have any time to spare for her. 18. In the course of the short story, Lakshmi talks to D. the railway coolie carrying her luggage. 19. How do Sir Mohanlal and Lady Lal live at home? D. Lady Lal stays in the upper story of the house while Sir Mohanlal lives on the ground floor. 20. Sir Mohan's behavior towards Lakshmi was C. indifferent and unsympathetic. 21. Coming to Lakshmi at night, Sir Mohan C. used to order Lakshmi in English. 22. These nocturnal visits had no fruit means C. Mohan and Lakshmi had no children. 23. Summoned means D. called. Page 174. 24. Replenish means A. to feel again. 25. Ambled suggests B. walk leisurely. Next, short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence.
1. Give a short description of the physical appearance of Lakshmi. লক্ষ্মীর দৈহিক চেহারার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি। আনসার: Lakshmi was a short and fat lady and was in her middle 40s, FORTIES. লক্ষ্মী বেঁটে কাটো ওর মোটাসোটা চেহারার এক মহিলা এবং তার বয়স মধ্য 40-এর কোঠায়। 2. What was the dress of Lakshmi or Lady Lal? লক্ষ্মী বা শ্রীমতী লালের পোশাক কী ছিল? Answer: Lakshmi or Lady Lal wore a dirty white sari with a red border. তিনি একটা ময়লা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরেছিলেন। 3. With whom was Lakshmi conversing while she was waiting outside the railway waiting room? রেলের প্রতীক্ষালয়ের বাইরে অপেক্ষা করার সময় তিনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? Answer: Lakshmi was conversing with the bearer outside the waiting room. বেয়ারার সঙ্গে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। 4. Why did Lady Lal stop at a hawker stall in the station? তিনি স্টেশনে একটি হকার স্টলের কাছে থামলেন কেন? Sample questions. WBCHAC, Pannalal Institution. Answer: Lady Lal stopped at a hawker stall in the station to refill REFILL her betel leaf case. তার পানের ডিব্বাটি ভরে নেওয়ার জন্য স্টেশনে একটি হকার স্টলের কাছে থামলেন। 5. What was Lakshmi's carrier made of? কৌটোটি কিসের ছিল? বারাসাত, বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যাপীঠ, HS. Answer: Lakshmi's tiffin carrier was made of brass. পিতলের তৈরি ছিল। 6. Why did Lady Lal open the brass carrier? পিতলের কৌটোটি খুললেন কেন? যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল। Answer: Lady Lal opened the brass carrier to take out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle to eat. একগোছা দোমড়ানো চাপাটি ও আমের আচার বের করে খাওয়ার জন্য শ্রীমতী লাল পিতলের কৌটোটি খুললেন। 7. What was Sir Mohanlal's profession? স্যার মোহনলালের পেশা কী ছিল? রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ, HS. Answer: Sir Mohanlal was a wazir and a barrister by profession. তিনি পেশায় একজন উজির এবং ব্যারিস্টার ছিলেন। 8. Whom did Lakshmi hail when the bearer went inside the waiting room? বেয়ারাটি যখন প্রতীক্ষালয়ের ভিতরে ঢুকলো, লক্ষ্মী কাকে ডাক দিলেন? Answer: Lakshmi hailed a passing railway coolie. তিনি পাশ দিয়ে চলে যাওয়া একজন রেলের কুলিকে ডাক দিলেন। 9. Where does the zenana stop? Who asked this question and to whom? কে কাকে এই প্রশ্ন করলেন? Answer: Lakshmi asked this question to the passing railway coolie. পাশ দিয়ে চলে যাওয়া এক রেলের কুলিকে লক্ষ্মী এই প্রশ্ন করলেন। 10. Where does the zenana stop? মহিলা কামরাটি কোথায় দাঁড়ায়? Answer: The zenana stops right at the end of the platform. মহিলা কামরাটি ঠিক প্ল্যাটফর্মের শেষে দাঁড়ায়। 11. Are the trains very crowded on these lines? Who expressed this anxiety and to whom? কে কার কাছে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন? Answer: Lakshmi expressed this anxiety to the railway coolie. রেলের কুলিটির কাছে লক্ষ্মী এই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। 12. What assurance did Lakshmi receive from the railway coolie? রেলের কুলিটির কাছ থেকে লক্ষ্মী কি আশ্বাস পেয়েছিল? Answer: Lakshmi was assured that although trains on those lines were crowded, she would find room in the zenana compartment. লক্ষ্মী এইভাবে আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে যদিও এই লাইনের ট্রেনে ভালোই ভিড় হয়, তবুও মহিলা কামরায় তিনি জায়গা পেয়ে যাবেন। 13. Are you traveling alone, sister? Who asked this question and to whom? কে কাকে এই প্রশ্ন করলেন? Answer: The railway coolie asked this question to Lakshmi, the wife of Sir Mohanlal. রেলের কুলিটি স্যার মোহনলালের স্ত্রী লক্ষ্মীকে এই প্রশ্ন করল। 14. Was Lakshmi traveling alone? লক্ষ্মী কি একা একা ভ্রমণ করছিলেন? Answer: No, Lakshmi was traveling with her husband, Sir Mohanlal. না, তিনি তার স্বামী স্যার মোহনলালের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। 15. How did Lakshmi introduce her husband to the railway coolie? রেলের কুলির কাছে তার স্বামীর কি পরিচয় দিলেন লক্ষ্মী?
Answer. Lakshmi introduced her husband as a wazir and a barrister who usually met many officers and Englishmen in the trains. Page 175. লক্ষ্মী একজন উজির এবং ব্যারিস্টার হিসেবে তার স্বামীর পরিচয় দিলেন, যা ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় সাধারণত বহু অফিসার ও ইংরেজদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। 16. Why did the railway coolie flatten his turban? রেলের কুলিটি কেন তার পাগড়িটাকে থেবড়ে বসিয়ে নিল? Answer. The railway coolie flattened the turban to make it convenient for him to carry the steel trunk of Lakshmi on his head. রেলের কুলিটি তার পাগড়িটাকে থেবড়ে বসিয়ে নিল যাতে লক্ষ্মী স্টিলের ট্রাঙ্কটা মাথায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে সুবিধে হয়। 17. What did Lakshmi take out from the brass carrier? পিতলের টিফিন বাক্স থেকে লক্ষ্মী কি বের করেছিলেন? Annual exam 2014. Answer. Lakshmi took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle from the brass carrier. তার পিতলের টিফিন বাক্স থেকে লক্ষ্মী এক গোছা চাপাটি আর একটু আমের আচার বের করেছিলেন। 18. Why was Lakshmi fond of a little gossip? লক্ষ্মী একটু খোশগল্প করতে কেন ভালোবাসতেন? Answer. Lakshmi was fond of a little gossip because she had no one to talk to at home. তিনি বাড়িতে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে তার বাড়িতে কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলার লোক ছিল না, সেই জন্য লক্ষ্মী একটু গল্পগুজব করতে ভালোবাসতেন। 19. Where did Lakshmi and Sir Mohan stay in the bungalow of Sir Mohan? মোহনলালের বাংলোয় লক্ষ্মী আর মোহন কোথায় থাকতেন? Answer. In the bungalow BUNGALOW of Sir Mohanlal, Lakshmi lived in the upper story STOREY while Sir Mohan stayed on the ground floor. মোহনলালের বাংলোয় লক্ষ্মী থাকতেন উপরতলায় আর মোহন থাকতেন একতলায়। 20. What did Lakshmi do when Sir Mohanlal ordered her about in anglicized Hindustani? যখন মোহনলাল ইংরেজি কায়দায় বলা হিন্দিতে লক্ষ্মীকে কিছু হুকুম করতেন, লক্ষ্মী তখন কি করতেন? Answer. When Sir Mohan ordered Lakshmi about in anglicized Hindustani, she obeyed his order passively. PASSIVELY. যখন মোহন তার ইংরেজি কায়দায় বলা হিন্দিতে লক্ষ্মীকে এটা ওটা নির্দেশ দিতেন, তখন তিনি নির্বিকারভাবে সেই নির্দেশ পালন করতেন। Analytical descriptive type mark 5. Word limit in about 100 words. How was Sir Mohan dressed? What did Lakshmi wear? Answer. Sir Mohan wore a precious suit from Savile Row, decorated with a carnation in the buttonhole and a balliol tie. His perfume was expensive. His talcum powder and soap had a lovely fragrance. He had a costly watch on his wrist and a gold cigarette case in his pocket, but he looked odd in the surroundings. Mark 3. Next, Lakshmi wore a dirty white sari with a red border. She also wore a diamond nose ring and several gold bangles on her arms. Mark 2. 2. I am with my master. What is the significance of the line? What did Lakshmi learn about the condition of the trains on the route? Answer. To Lakshmi, Sir Mohan was more of a master than a husband. Sir Mohan waited inside the first-class waiting room, but Lakshmi remained outside on the platform. In the train, Sir Mohan travelled by first class. Lakshmi, on the other hand, had to find a place in the Zenana compartment. Sir Mohan preferred commanding while Lakshmi obeyed him passively. It revealed a typical husband-wife relationship in a male-dominated social system. Marks 3. Next, Lakshmi came to know that the trains on the route were mostly packed with passengers. It was difficult to get a seat, but the Zenana compartment was relatively less crowded. One could easily have a seat there. Mark 2.
3. I am only a native woman give a short estimation of the speaker's character in the light of the above comment. Answer. The speaker, Lakshmi, is the wife of Sir Mohan in Khushwant Singh's short story Karma. She may not be pretty, page 176, but there is no lack of individuality in her character. The most striking feature of a character is her simplicity. She is happy to converse with her fellow beings. She has no superior airs about her. She is uneducated and rustic, rustic. She has no knowledge of English manners. She is quite happy with her gold bangles, diamond nose ring, and the case full of betel leaves. She is pious, pious. She passively obeys her husband. She is resigned, resigned, to the fact that she will never get proper recognition from him. Yet she bears no grudge for this. She is surely the representative of rural Indian women in a male-dominated society. বক্তা লক্ষ্মী খুশবন্ত সিং এর ছোট গল্প কারমাতে স্যার মোহনলালের স্ত্রী। তিনি হয়তো সুন্দরী নন, কিন্তু তার চরিত্রে মাধুর্যের অভাব নেই। তার চরিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো তার সারল্য। তিনি তার সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পেরে খুশি হন। তার নিজের সম্পর্কে কোনো ভারিক্কি ভাব নেই। তিনি অশিক্ষিত ও গ্রাম্য স্বভাবের। তিনি ইংরেজদের আদব কায়দা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তিনি তার সোনার গয়না, হীরের নাকছাবি আর পানের ডিব্বা নিয়েই বেশ সুখী। তিনি ধর্মনিষ্ঠ। তিনি নির্বিকারভাবে স্বামীর সব নির্দেশ মেনে চলেন। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে স্বামীর কাছে যথাযথ মর্যাদা তিনি কোনোদিনই পাবেন না। তবু এজন্য তার কোনো অসন্তোষ নেই। নিঃসন্দেহে পুরুষ প্রধান সমাজে তিনি ভারতীয় গ্রাম্য নারীর প্রতিনিধি স্বরূপ। 4. Give a brief description of the appearance of Lady Lal. Annual Exam 2015. শ্রীমতী লালের চেহারার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। Lady Lal is an ordinary Indian lady. She is short, fat, and in her mid-40s. She wears an ordinary white sari with a red border. She has several gold bangles in her arms and a diamond ring on her nose. She loves to wear gold ornaments like a commonplace Indian lady. She is rustic and illiterate. She does not care for the refined social customs. She wipes her hands and face with the loose end of a sari. She is very humble. She can start talking with a coolie or an ordinary bearer without hesitation. Lady Lal is not very agile, agile. She can only lift her bulky body, bulky, into the compartment after putting some effort. She appears not an impressive but a lovable character. শ্রীমতী লাল একজন সাধারণ ভারতীয় মহিলা। তিনি বেঁটে, মোটা এবং তার বয়স মধ্য 40-এর কোঠায়। তিনি সাধারণত লাল পাড় সাদা শাড়ি পরেন। তার হাতে কিছু সোনার চুড়ি এবং নাকে একটি হীরের নাকছাবি আছে। শ্রীমতী লাল সাধারণ ভারতীয় নারীদের মতোই সোনার গয়না পরতে ভালোবাসেন। তিনি গ্রাম্য এবং নিরক্ষর। তিনি পরিশোধিত সামাজিক রীতিনীতির ধার ধারেন না। তিনি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের হাত মুখ মুছে নেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ। কোনো দ্বিধা ছাড়াই একজন কুলি বা সাধারণ বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। শ্রীমতী লাল খুব চটপটে নন। তিনি ট্রেনের কামরায় কষ্ট করেই তার ভারী শরীরটিকে তুলতে পারেন। তার চরিত্রটি মনে ছাপ ফেলার মতো নয়, কিন্তু ভালোবাসার মতো। 5. Lakshmi chatted away merrily. Why is the term merrily used here? What aspects of Lakshmi's character are expressed here?
এখানে মেরিলি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে কেন? লক্ষ্মীর চরিত্রের কোন দিকগুলি প্রকাশিত হয়েছে? 2+3 অ্যানুয়াল এক্সাম 2015 আনসার Lakshmi is a very simple and content content woman with no complaints, no grudges. She is always happy and friendly. She loves life and people. Sorrow or remorse cannot touch her. In the platform, she chats away merrily with the coolie. To show her love and ever-blessed mood, the term merrily is used here, Mark 2, para. Her fellow feeling and humanity are expressed in her conversation with the coolie. It is also clear that she is fond of a little gossip. It also shows that she may not be allowed to enter into the blue-blooded world of her master, but she can easily create a personal world and she is happy with it. লক্ষ্মী এক অতি সাধারণ এবং সুখী মহিলা, যার কোনো অভিযোগ নেই, কোনো অসন্তোষ নেই। তিনি জীবনকে ভালোবাসেন, মানুষকে ভালোবাসেন। দুঃখ কিংবা অনুতাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্ল্যাটফর্মে তিনি কুলির সঙ্গে খোশগল্প করতে পারেন। তার ভালোবাসা এবং সদাসুখী মনটাকে দেখানোর জন্যই মেরিলি কথাটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। কুলির সঙ্গে কথোপকথনে মানুষের প্রতি তার সদ্ভাব আর তার মনুষ্যত্বই প্রকাশিত হয়। একথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি একটু গল্পগুজব করতে পছন্দ করেন। এটিও দেখা যায় যে তিনি হয়তো তার প্রভুর অভিজাত জগতে প্রবেশাধিকার পান না, কিন্তু তিনি অতি সহজেই তার নিজের জগৎ তৈরি করে নিতে পারেন এবং এতেই তিনি সুখী থাকেন। নেক্সট, D3